Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. How are you? Great, Alhamdulillah. Okay, today I will share a video how to make a good diorama. The first stuff that you have to prepare is shoebox. The second stuff is plastic. The third stuff is styrofoam. Next stuff is scissors. The next stuff is printed pictures. Next is tusuk sate. Okay, let's check the process. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. After you have made your diorama, don't forget to present your project. The diorama that I made is about Papua. You can explain about its traditional food, traditional house, traditional weapon,
animals and plants that originally come from the province that you have chosen. Okay, I'm waiting for your best project. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya.